My name is Matilda Kästel. I'm from Stockholm, Sweden, and I'm a glass artist, and I participate with 2 works in this exhibition. One is called Hysteric and the other is called Touch Them. I work in glass and mixed media, so that could include photography, film, and also different techniques and materials. I often combine glass with other materials to make the glass more potent. Hysteric is a film that I made in 2012, and it's based on a Swedish saying, which is the nerves are hanging on the outside, which means to be a bit frail and almost ready to have a nervous breakdown. In this film, I've made nerves from hot glass, and then I've placed them on my body, and then I sort of rip them off while being held by a man. So it's also in relationship to a man. Touch Them is from an exhibition that I made in 2014, which was called The Lonely Body, and it was a group of interactive works. So this is a piece that is allowed to touch, because glass pieces are often unavailable to the audience, but this is actually made to touch by the people who encounter it. So feel free to touch them. It's tactile glass, and they're sort of made to stick out from the wall, and at the same time you can see yourself. Pilzkultur ist eine dreidimensionale Arbeit, bestehend aus einem kleinen Atompilzmodell unterhalb einer Glasglocke in einem länglichen Holzpodest eingebettet. Pilze sind in erster Linie etwas Genießbares. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal keine Arbeit habe und nichts mehr zu essen kaufen kann, dann gehe ich eben in den Wald Pilze sammeln. Das beruhigte mich. Das geht natürlich nur, wenn man die Pilze gut kennt. Wenn nicht, ist die Gefahr einer Vergiftung sehr groß. Überleben und Gefahr. Der Pilz, den ich jetzt hier darstelle, entspricht zwar von der Größe her dem eines Waldpilzes, ist aber eine nukleare Explosionswolke, ein Atompilz, dem Sinnbild der Abschreckung als Sicherheitsgarantie, Gefahr und Überleben. Die Doppeldeutung oder Bedeutung dieses Titels verweist auf unser filigranes Dasein durch permanente Bedrohung. Sie ist fester Bestandteil unserer kultivierten Welt geworden und macht uns alle gedanklich von vornherein zu potenziell Gebrechlichen und Obdachlosen bis hin zu Toten. Global developments in recent years, the inability of Europe to deal with social and political issues of our times, the cultural contrast between member states, the rising unemployment as a result of the perpetual hunting of money of the few, and the impasse in which it seems that we're all driven into, were some of the causes that led me to the idea of the installation Hammock 2000. It is about a seemingly beautiful, comfortable and glamorous hammock, which unfortunately cannot give us the pleasure that we could imagine, because when we are getting closer, we realize that it is full of sharp glass pieces. We content ourselves with the idea of the hammock, and the possibility of swinging will remain as elusive as the dreams that we've been taught to make for the future.
Which is the title of your work? Many Voices, One Chant. Installation consisting of 2 video projections. Sound on headsets. Tell us something about your participation in this project. I participate in this project with the full awareness of all imminent complicacies that are always at work when artistic concepts and practices get involved with vulnerable and marginalized persons. With this work, I will try neither to objectify nor to victimize the residents of Berliner Wohn platform. Which is the concept of your work? The work begins with following dystopian hypothesis, if it's true, that we are heading towards a future where every worker will be replaced by robots. Then, what if all vulnerable and marginalized bodies, such as homeless, drug and alcohol addicted, or undocumented people, were made obsolete and replaced by robots? So that all human bodies and lives would be free and intangible from all the pain and social violence and exclusion. Can you tell us something more about the process of your work? The work consists of 2 parts. First part, storytelling. Residents of the Berliner Wohn platform, Silvia, Roman, and Akim, tell us a story about their lives, desires and concerns. The recorded voices of the residents will be replaced through a computer-generated voice. Second part, through a workshop with the residents together with choreographer Aishi Orhan and fashion designer Michaela Gallagher. We developed garments objects with textiles and bottles as bodily extensions. The aim is to construct new bodies and bodily perceptions. Through the choreography with the garments objects, we produced sounds based on the bottles, glass noise. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Masami Hirohata. Danke, dass Sie heute für mich Zeit genommen haben. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich habe eine Bitte. Hier ist ein Apfel und zwar aus Glas. Ja, es ist wirklich aus Glas. Schauen Sie mal an. Möchten Sie diesen Glasapfel halten? Ja? Bitte schön. Was halten Sie davon? Wollen Sie vielleicht noch etwas erzählen?
The title of my work is Space Mysticism. It is an in situ installation on the top floor of the building Berlin-Moabit platform. I make compositions on the windows with colored transparent films, turning them into stained glass with designs of mythical creatures and imaginary entities. I wish to create a spiritual center, a passage that allows for meditation and contemplation. The view through the magical windows, even for a few minutes, could offer the residents or the spectators the occasion to come in contact with the imaginary aspect of their consciousness and to dream a reality beyond everyday or unbearable problems. This spiritual liberation could be the beginning of the creative journey. Nicht glauben. Das sowieso nicht. Ich war in der Nähe und ich habe immer dieser Schild über Informationen über Workshop gesehen, aber hatte keine Zeit. Und heute Mittwoch, endlich bin ich hier. Nee, das ist Bruchglas. Naja, man macht das Kleine und genau so ist es. Da sind die Beine, da ist der Kopf. Da könnte man eine Laterne hinmachen. Also ist ein Hund an der Laterne. Das habe ich dann mit so einem kleinen Ziersteinchen habe ich dann draufgeklebt und habe dann Katzen draufgemacht. Ringsrum, einmal schwarz und einmal weiß, immer verschiedene Größen. Und dann habe ich in die Behälter, in den Glasbehälter, habe ich dann eine Lampe reingemacht, also eine Lichterkette, damit sie es, wenn sie es anmachen will, dann einfach anmachen kann. Man schraubt dazu und stellt sich das auf den Schreibtisch oder auf dem, so auf den Tisch und so weiter. Und ich fand das ganz gut. Also.
Ja, ich mag einfach die Transparenz von dem Material. Ich finde einfach das Material so zauberhaft, dieses Durchsichtige. Es ist einfach ein schönes Material. Jetzt muss ich mich mehr konzentrieren. Okay. Jetzt macht die ganz fusselig hier. Ja.